My dear friends, this is your Dr.Pannirselvam on behalf of Grow B Consultancy. So I think stage by stage you are picking up your language. So basic foundation I think when you learn English papers, journals, novels, vocabulary improve. Then one day you yourself will learn by heart a lot of vocabularies every day. So today just to know this video, talk little more expressions, like some brief expressions. ரெண்டு பேரும் பிஸ்னஸ் பீப்புள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஒருத்தர் வந்து சீரியஸாக எடுக்கல, ரொம்ப ஜோக்கிங்காகவே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ இன்னொருத்தர் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரைஸ் 100 rupees சொல்லிட்டு இருக்காரு. சார் 80 rupees போடலாம்ல, 70 rupees போடலாம்ல அப்படின்னு அவர் பேசிகிட்டு இருப்பாரு. ஹலோ ஜென்டில்மேன், ஐ மீன் பிஸ்னஸ், ஐ மீன் பிஸ்னஸ். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் இஸ் அ சீரியஸ்னஸ். சில எம்ப்ளாயி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சில ஆர்கனைசேஷனில் அவர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக லீவ் அப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பார். So he cannot tolerate the chief manager. So he will tell him that is so, see, it's enough. That's all, I cannot proceed more than that. I mean business. அப்படின்னா அங்கே பிஸ்னஸ் இல்லை. I mean that is your punctuality and your presence to be made every day on punctual. So for which I think it means that I mean business. So that's expression you can also use it. Sometimes வந்து ஒரு கேர்ளை வந்துட்டு நம்ம வந்து எதுக்கு அனுப்புவோம், you go and join in some IT company in Chennai. They will pay you about 30,000-40,000 rupees, so you can have a very good job. She will be something dilemma. She cannot choose to go, not to go. So what we can tell them that to make up your mind. First of all, make up your mind whether you want to go or not. Because I have committed to the company that you will be joining. So you make up your mind whether you are interested to go to Chennai and join. That is, you decide yourself. That is, அங்கே போவதற்கு உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறதா, அந்த வருமானம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறதா, அங்கே போய் இருந்து பார்க்க முடியுமா பார்க்கறது, டு மேக் இட் யுவர் மைண்ட். ஸோ another occasion ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் வந்துடும். அந்த டாஸ்க்கை வந்து முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 பேர் 6 பேர் டீம் ஒர்க்கை பண்ணணும். ஸோ then I think they can tell that we join a force to complete this task. So it means that is we'll all be having a united commitment and distribute our work like a division of labor, division of work, so that the work will be allocated, designated to different individuals to finish the work on time. The task can be completed. So the joint force will bring you terrible success. So why don't you have a joint force to complete the task? See, now I think whether it is a business dealing or somebody is new, or when you buy a real estate building, see, I want to have a fair and square dealing. I don't want to have a mix-up. I just would like to have fair and square in our dealing. Or sometimes there are two partners. One working partner, another sleeping partner. So share 60-40, 70-30 அப்படின்னு பண்ணிட்டு அப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே இல்லை, ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, see, I think we'll have to come to an end. We'll have to be keeping everything intact. So our dealing will have to be fair and square. நம்மளுடைய டீலிங் ஹானஸ்டாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறது ஃபேர் அண்ட் ஸ்கொயர். So the entire next sentence, the entire operation has been under your control. So you should keep an eye out everywhere, because it is very costly affair. Operation responsibility is in your hand. So you should take the responsibility. அப்படிங்கிற மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல, so operation is in your control and you should keep an eye out. அப்படின்னா you have to watch carefully, because there are chances for errors, there are chances for mistakes. அதனால we have to be very careful, keep an eye out to monitor everything. சில பேரை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஒரு வெஜிடபிளோ வாங்க போகையில் அந்த கடைக்காரர் சொல்லுவார், உங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும், கத்திரிக்காய் விளையிற விளைச்சலுக்கு, அது போடுற உரத்துக்கு, அது செலவுக்கு, அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு அங்கே தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை சில பேர் வந்து ஃபைனான்ஸ் பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க வந்து
உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளோட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன தெரியுமா, டிமினிஷ் ரேட்னா என்ன தெரியுமா சார் அப்படின்னு சொல்லல. See, I have known the financial operation down to earth. அதே போல கத்திரிக்காய்க்காரர் அந்த டீலர்கிட்ட, I have known the agriculture from down to earth. அப்படின்னா எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக கத்திரிக்காய் விளைச்சலுக்கு எனக்கு என்னென்ன போடணும், என்ன உரம் போடணும், என்ன விதை விதைக்கணும், எத்தனை நாளில் போடணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஃபைனான்ஸில் வந்து எனக்கு டிமினிஷ் ரேட் என்னென்னா, ஃப்ளோட்டிங் என்னென்னா, ஃபிக்ஸட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, எல்லா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுதான். ஐ ஹாவ் நோன் டவுன் டு எர்த். எனக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாமே அதில் தெரியுங்கிற வேர்டு சொன்னால் ஐ ஹவ் நோன் டவுன் டு எர்த் அப்படின்னு எர்த்துக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு பாட்டம் வரைக்கும் தெரியும். இந்த வேர்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் டு அப்ளை, யூ ஹாவ் டு டாக் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் யூ டாக் வித் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஐ ஹாவ் நோன் த சப்ஜெக்ட் டவுன் டு எர்த். ஒரு பொண்ணு டியூஷன்ஸ் வருது, மேத்தமெட்டிக்ஸ் கேட்குது, உங்களுக்கு தெரியுமா மேடம் அப்படின்னு. ஐ ஹாவ் நோன் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அல்ஜிப்ரா, எவ்ரி திங் ஃப்ரம் டவுன் டு எர்த் அப்படின்னா எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாமே உனக்கு வந்து கால்குலஸ் வரைக்கும் சொல்லித்தர தெரியும். ஸோ டைடுங்கிறத நம்ம வந்து இறந்து போயிட்டாருங்கிற மாதிரி வரல. ஐ டைட் அவுட் த என்டையர் சாப்டர் அப்படின்னா என்னன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மறைந்து போயிடுது. ஐ டைட் அவுட். சரி, இட் வாஸ் அன் இஷ்யூ. Otherwise, you know, my car was giving problems, so I died out. I disappear from keeping my car in my carriage. That's called to die out, disappear. கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிட்டு இருக்கு. See, I met him. ஒருத்தர் போய் சந்திக்க போனேன். He created a lot of problems. So then, no, I couldn't take any final decision. அப்படின்னு சொல்ல வரையில I was in deep water. அவரை போய் ஏன் சந்திச்சேன்னு ஆகிப்போச்சு. ஏன்னா அவர் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறார். அவரை போய் என்னை மீட் பண்ண வச்சுருக்காங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐ வாஸ் இன் டீப் வாட்டர். அப்படின்னா ஐ வாஸ் இன் சீரியஸ் ட்ரபிள். அவர் கூட உட்காந்து அவர் சமாளித்து அவர் கொடுக்குற சொல்கிறதெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்டு அவர் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு ஐ வாஸ் நாட் ரெடி எனஃப். அந்த மாதிரி சொல்லலை. ஐ வாஸ் இன் டீப் வாட்டர் வைல் ஐ வாஸ் வித் ஹிம். அவரோட இருக்கையில் நாங்கள் வந்து அவ்வளோ சிக்கல் இருந்தோம். ஐ வாஸ் இன் ட்ரபிள், சீரியஸ் ட்ரபிள். Because my time was out, my money was out, my energy was out. அந்த மாதிரி சொல்றது. See, the whole system, ஒருத்தர் மேனேஜர் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க, அவர் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. The whole entire system is in your hand. அதே போல் வந்து கிச்சனில் வந்து நம்ம வீட்டில் மெம்பர்ஸ் சொல்லுது, மம்மி ஆர் ஒய்ஃப், மை டார்லிங், the whole cooking part is in your hand. அதுவே குழந்தைங்க வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் ரீசன் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் இட் டு மீ, பட் ஐ நீட் யுவர் டிஸ்டிங்ஷன், தட் இஸ் இன் ஹேண்ட். அப்படின்னா தட் இஸ் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். இட்ஸ் இன் ஹேண்ட், இட்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஸோ ஐ வென்ட் டு hospital to take my vaccination. See, the people have confused me. They were telling co-vaccine, Covishield, Sputnik, so many things. I got mixed up. What to take? Whether to take or not to take or leave it up? I don't know. I could not take any decision. I was mixed up. என்ன ஆச்சு, கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். எதை எடுக்கிறது இல்லை. வேக்சினேஷன் போடலான்னு மனசோட எஃபெக்ட் விட்டாங்க. போனேன், அங்கே போனேன், டாக்டர்ஸ் எவ்ரிபடி, do you have BP, do you have diabetics, do you have any other kinds of issues, what are the tablets we're taking? So much of questions. And again, when I asked for the vaccination, they start telling that it's a Covishield, co-vaccine, Sputnik, so many things. Really, I got confused. And the confused, I got mixed up with the doctors. Or shopping, then when you ask for a particular size of your dress, or shirt or pant or trouser, so then they will give you 46 is okay. And you need 42, but 40 is also available. See, I need to wear 42. That is my size I used to wear. But how could it be 40? It cannot be. So, அப்போ என்ன சொல்றீங்க அந்த விவரம் பார்த்து அந்த கடைக்காரரை பார்த்து, see, I got mixed up with all his explanations. So when you want to buy a fan, make it a high-speed fan போறீங்க, then they'll tell you, is a Crompton is good. And again, they'll give you Orient fan and other fans, Almanen. So which fan will give you less voice and more air? No, this will give you more air, this will also give you. See, I got mixed up.
Which one I have to buy, which is branded and durable to give me a good air? Which one? Then he start explaining, no, it has got this feature, and what all will give good air. I got mixed up. So these are the expressions which you can make use of in your daily life. So unless you use those words and unless you repeat it, unless you practice it, you cannot own it. You will have to own it. You have to love it. Whether it's bride and bridegroom, a lover and lover, I think you have to love and again acquire and keep you. You will have to own it. That's all. When I give you a verb, so illusion. See, it's all illusion today. That fellow is giving a sweeping statement. Sweeping statement and the state unbelievable. He has given me a sweeping statement. It's ridiculous. I cannot believe it. It's incredible. So in the Mari, you'll have to practice, then that you will own it. Once you learn a new vocabulary, then that you will have to own it. That is your asset. That's all that you will have to make use of it wherever you go, whoever you meet. So then that will give you a pride and a very good personality. Thanks for listening. Let us meet in the next video. Thank you.